«О, владыка Вайкунх, планет, свободных от тревог! Мой ум, полный вожделения и греха, то ликует, ощущая так называемое счастье, то погружается в так называемую скорбь. Его то и дело охватывают печаль и страх, и он непрестанно жаждет денег. Он настолько осквернен, что не находит удовольствия в беседах о тебе. Стало быть, я падший и очень несчастный. Находясь в этом состоянии, смогу ли я обсуждать твои деяния?» Okay, I'll just quickly read the purport. I'll quickly read the purport in English. I'll read the whole thing and then you read the whole thing. Here Prahlad Maharaj represents himself as a common man, although he actually has nothing to do with this material world. Prahlad is always situated in the Vaikuntha planets of the spiritual world, but on behalf of the fallen souls he asks how, when his mind is always disturbed by material things, he can discuss the transcendental position of the Lord. The mind becomes sinful because we're always engaged in sinful activities. Anything not connected with Krishna consciousness should be understood to be sinful. Indeed, Krishna demands in Bhagavad Gita 1866, Sarva dharman parichaja mamekam sharanam vraja aham tam sarva papebhyo mokshayashami mashuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. As soon as one surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Krishna immediately relieves one of the reactions of sinful activities. Therefore, one who is not surrendered to the lotus feet of the Lord should be understood to be sinful, foolish, degraded among men, and bereft of all real knowledge because of atheistic propensities. This is confirmed in Bhagavad Gita 7:15. Namam duskritano mudha prabhajante naradama mayaya parita jnana asuram bhavam ashrita. Therefore, especially in this age of Kali, the mind must be cleansed. And this is possible only by the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, Cheto Darpana Marjanam. In this age, the process of chanting the Hare Krishna Mahamantra is the only method by which to cleanse the sinful mind. When the mind is completely cleansed of all sinful reactions, one can then understand his duty in the human form of life. The Krishna consciousness movement is meant to educate sinful men so that they may become pious simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam Eva Kevalam, Kalo Nasjeva Nasjeva Nisjeva Gatiranyata. To cleanse the heart so that one may become sober and wise in this age of Kali, there is no value to any method other than the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Prahlad Maharaj has confirmed this process in previous verses. Twadvirya Gayana Mahamrita Mangachitta. Prahlad further confirms that if one's mind is always absorbed in thought of Krishna, that very qualification will purify one and keep one purified always. To understand the Lord and his activities, one must free his mind from all contamination of the material world, and this one can achieve by simply chanting the Lord's holy name. Thus, one becomes free from all material bondage. Комментарий. В этом стихе Махараджа Прахлада говорит о себе как обычном человеке, хотя на самом деле он не имеет ничего общего с материальным миром. Прахлада всегда пребывает в духовном мире, на планетах Вайкунтхи, но от лица падших душ он спрашивает, как может человек, ум которого полон мирских тревог, обсуждать трансцендентное положение Господа. Ум привыкает к греху из-за того, что мы постоянно занимаемся греховной деятельностью. Все, что не связано с сознанием Кришны, следует считать греховным. И действительно, в Бхагавад-гите 18.66 сам Кришна требует «Сарвад харман паритяджа мамекам шаранам враджа ахам твам сарва папепхё мокшайшьями машучаха».
Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Как только душа вручает себя Кришне, Верховной Личности Бога, Он сразу избавляет ее от всех последствий грехов. Стало быть, того, кто не предался лотосным стопам Господа, следует считать грешником и глупцом, падшим человеком, который из-за своих атеистических наклонностей лишен истинного знания. Подтверждением тому служит стих из Бхагавад-гиты 7.15. «Намам душкритино мудхах прападьянте нарадхамах моя япахрита гьяна асурам бхавам ашритаха». Итак, ум нуждается в очищении, и особенно сейчас, в век Кали. Очистить ум можно с помощью Харе Кришна Махамантры Четударпана Марджанам. В эту эпоху повторение Харе Кришна Махамантры – единственный способ очистить ум от греха. Только человек, который полностью очистил свой ум от последствий грехов, способен понять, в чем состоит его долг и каково предназначение человеческой жизни. Движение сознания Кришны призвано просвещать грешников, чтобы они, повторяя Харе Кришна Махамантру, становились праведниками. Харет-нама, харет-нама, харет-нама эва кевалам, кала настева, настева, настева гатира ньятха. В век Кали ни один метод, кроме повторения и пения Харе Кришна Махамантры, не поможет человеку очистить свое сердце и обрести здравомыслие и мудрость. Махараджа Прахлада уже говорил об этом в предыдущих стихах. Тватвирья Гаяна Махамрита Магна Читтах. В последующих стихах он также утверждает, что человек, ум которого неизменно сосредоточен на Кришне, очистится и всегда будет таким именно благодаря этой сосредоточенности. Чтобы постичь Господа и Его деяния, необходимо очистить свой ум от мирской скверны, и этого можно достичь, если просто повторять святое имя Господа. Поступая таким образом, человек полностью освободится от материального рабства. Naitan manasthavakatasu vikuntanatha sampriyate durita dushtamasadu tivram kamaturam harshashoka vaya ishanartam tasmin katam tavakatim vimrishami dina. My dear Lord of the Vaikuntha planets, where there's no anxiety, my mind is extremely sinful and lusty, being sometimes so-called happy and sometimes so-called distressed. My mind is full of lamentation and fear, and it always seeks more and more money. Thus it has become most polluted and is never satisfied in topics concerning you. I am therefore most fallen and poor. In such a status of life, how shall I be able to discuss your activities? Еще раз перевод. «О владыка Вайкунтх, планет, свободных от тревог! Мой ум, полный вожделения и греха, то ликует, ощущая так называемое счастье, то погружается в так называемую скорбь. Его то и дело охватывают печаль и страх, и он непрестанно жаждет денег. Он настолько осквернен, что не находит удовольствия в беседах о тебе. Стало быть, я падший и очень несчастный. Находясь в этом состоянии, смогу ли я обсуждать твои деяния?» Это очень интересная последовательность стихов, которую произнес Прахлада Махарадж. And he's offering prayers to Lord Nrsingadev in all these different verses we'll be reading over these during this festival on behalf of the conditioned souls. И в тех текстах, которые мы будем читать на протяжении этих дней фестиваля, Прахлада Махарадж возносит молитвы Господу Нрисимхадеве от имени душ, которые материалистичные. Yeah. And so here he's asking an extremely important question. Здесь он задает чрезвычайно важный вопрос. That I, or the conditioned souls really, the conditioned souls have so many overwhelming problems in this material world.
Он говорит, что я, имея в виду души в материальном мире, что они имеют так много разных материальных проблем, которые их просто поглощают. My mind, or the minds of the conditioned souls, he says, my mind is extremely sinful and lusty. Мой ум или ум обусловленных душ чрезвычайно похотлив и полон желаний. Yes, not just ordinary sinful and ordinary lusty, sort of shredny, but extremely like that. И не просто греховный, и не просто полный вожделения, а чрезвычайно греховный и вожделеющий. And my mind is full of lamentation and fear. И мой ум полон скорби и страха. Not just, sometimes to some degree, but just always full of these things. И не так, что иногда и лишь в какой-то степени, а всегда и полностью. And always, he says, always seeking after more money. И всегда, этот ум всегда стремится, ищет денег. In other words, he's being very emphatic about these things. Другими словами, он очень подчеркивает эти вещи. Yes. And on top of that, my mind has become most polluted, means completely polluted. И в довершение к этому мой ум полностью осквернен. And as a result of that, I can never be satisfied in hearing and chanting about you. И в результате, слушая тебе, никогда не могу обрести удовлетворение. So, therefore, as a result, I am just extremely fallen and extremely poor. И как результат, я самый падший и самый несчастный. So I have a question for you then in this regard, Prahlad says. И Прохлад говорит, что вот в этой связи у меня к тебе вопрос. How am I going to be able to come to this point where I can actually absorb myself in hearing and chanting about you? Каким образом я могу достичь такого момента, когда я смогу полностью погрузиться в слушание воспевания о тебе? And, in the sort of very immediate sense, in these following verses, an answer is not exactly offered for that question. И в последовательности следующих стихов этот ответ так явно не дается. Yeah, he doesn't really offer an answer. Although Prabhupada mentions in the purport that in other verses the answer is given. И хотя ответ так явно не дается, Прабхупада говорит, что в других стихах ответ дается. So, and what is the answer? И какой ответ? How am I going to be able to come to the point that, despite my fallen nature, I am going to be able to become focused on hearing and chanting about you? Это ответ на вопрос, что несмотря на то, что я такой падший, каким образом я смогу достичь такого момента, чтобы я полностью погрузился в тебя, в размышления о тебе? So what is the answer to the question then? И какой тогда ответ? Srila Prabhupada devotes basically the whole purport to answering the question. Шрила Прабхупада практически весь комментарий посвящает ответу на этот вопрос. The answer is by chanting the Hare Krishna Mahamantra. И ответ такой, что это делается с помощью повторения Харе Кришна Махамантры. Not with great respect, not by getting a nice astrological reading. Я отношусь к этому с уважением, но не с помощью блестящих астрологических карт. Not by getting my palm read nicely. Или не с помощью хиромантии, когда мы читаем линии на руке. Not by going to the psychologist. Не обращаясь к психологам. Not by what?
looking at the crystals. Что еще может быть? Ну, скажем, не обращаясь, созерцая кристаллы. Or what other possibilities are there Чем these занимаемся? days? Huh? Tea leaves. Reading them. Wow. Еще читая по листьям чая. You mean the herbal tea leaves? Травяные чаи имеете в виду? Not, yeah. Okay. So, different ideas in society at large. They have all sorts of ideas about how we can focus our minds in some desired way. В обществе существует очень много идей, каким образом мы можем сфокусировать наш ум каким-то желательным для нас образом. And even sometimes in ISKCON, certain ideas become a little popular. Порой в Исконе какие-то идеи становятся немножко популярными. If I become psychologically balanced, then I can chant Hare Krishna. Что если я с психологической точки зрения себя сбалансирую, то вот тогда только я смогу повторять Харе Кришна. Это ответ. Anyway, so, but Prabhupada is just emphatically and repeatedly in this purport just emphasizing this point. Но Прабхупада вновь и вновь в этом комментарии подчеркивает вот этот момент. That really the bottom line and the middle line and just basically the essence of everything is we have to chant the holy names. Что практически наивысшим пунктом или самым ключевым пунктом, самым важным, это как раз именно вот это. And Srila Prabhupada quotes the very famous verse from Brihan Naradiya Purana. Шрила Прабхупада цитирует текст из Брихат Нарадия Пураны. Harirnam, 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 Eva Kevalam, Kalo Nasjeva, 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 Gatiranyata. We're all very familiar with that verse. Шрила Прабхупада цитирует этот текст, с которым мы очень знакомы. Yeah, Harirnam, 3 times chant the names of Hari, Krishna. Харирнама, и повторяется это 3 раза, то есть повторяйте имена Хари. Eva Kevalam. Kevalam means the only thing. Кева Эвалам, то есть это единственная вещь. Eva Kevalam, yeah. So just like pure devotional service is sometimes called Kevala Bhakti. Как часто преданное служение называют словом Кевала Бхакти. Or even impersonal liberation is sometimes called Kaivalya. А безличное освобождение называют Кайвалья часто. Kaivalya, which indicates one, it's only one. Что указывает на то, что это только одно. Yeah, it's all one. Все одно. Yeah, so, and Eva is a term of emphasis in Sanskrit. А Эва – это термин, который предназначен, чтобы что-то подчеркнуть. Eva means certainly, definitely. А Эва означает несомненно, однозначно. Right. And then the verse goes on to say, Kalo nasti eva, nasti eva, nasti eva. И затем текст продолжает говорить «Калау насти эва, калау насти эва». Like that, 3 times. «Калау насти эва» 3 раза. 3 raza. And nasti, na asti. Na means not, and asti means there is. И насти, на асти, если разделить. На – это нет, асти – это конец. So there is no other way. То есть нет другого пути. But again, for emphasis, 3 times the term eva is used again.
Но опять же, ради того, чтобы повторить это, этот термин «эва» используется опять и опять. Right. There's definitely no other way 3 times. Что однозначно нет другого пути 3 раза. Yeah. So we should really take note of this very carefully, that Shastra is saying, and in the purport here, Srila Prabhupada is saying emphatically that there is actually no other way. Шастра это подчеркивает, и Шрила Прабхупада это постоянно подчеркивает, что нет другого пути. So therefore, in our efforts in Krishna consciousness, we have to give a particular focus to our chanting of the holy names. И в наших усилиях в сознании Кришны мы должны особенно фокусировать свое внимание на воспевании святых имен. And in the purport, Srila Prabhupada emphasizes further that anything not connected with Krishna consciousness should be understood to be sinful. И в комментарии далее Шрила Прабхупада говорит, что все, что не связано с сознанием Кришны, следует считать греховным. Yeah. You know, even, it's interesting, even something so special and so important as Varna Ashram, if it's not nicely connected with Krishna consciousness, it is actually sinful. То есть что-то, что может быть очень значимым и важным, но тем не менее оно не связано с сознанием Кришны, оно является греховным. This is discussed by Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita. Это обсуждается Господом Чайтаньей в Чайтанья Чаритамрите. Lord Chaitanya there says that any attempt at even Varnashram, but independent of Krishna consciousness, he says that it will simply lead the person to hell. Что там он говорит, что любые усилия, даже такие как варнашрама, если это не связано с сознанием Кришны, оно просто будет вести живое существо в ад. So yes, we really, Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, has come to this world to give us the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Что вот сам Господь Чайтанья пришел в этот материальный мир, чтобы дать нам Харе Кришна Махамантру. And even though in some regards we may be able to dovetail certain material activities in Krishna consciousness, but it has to be done carefully. И хотя в каких-то обстоятельствах мы можем перенаправить какую-то деятельность сознания Кришны в направлении сознания Кришны, мы должны быть осторожными. Because, if we don't make the connection with Krishna consciousness sufficiently, then we may become a little deviated. Поскольку если вот эту связь с сознанием Кришны мы не сделаем достаточно хорошей, то у нас появляется риск, что мы отклонимся от сознания Кришны. And in Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur makes an interesting point. В Мадхурья Кадамбине Шрила Чакраварти Тхакур делает очень интересную заметку. That certain activities in the mode of goodness, he says, like being vegetarian, these may be, he uses the term, they may be like doors to Krishna consciousness. What means doors? Door. Door. Угу. Что он говорит, что такие виды деятельности в гуне благости, как вегетарианство, они могут служить как двери к сознанию Кришны. In other words, that through that, being in the mode of goodness, if you have contact with Krishna consciousness also, that Krishna consciousness may come through that door and stimulate your dormant Krishna consciousness. Что через эти двери, если вы это связываете с сознанием Кришны,
Сознание Кришны может войти и простимулировать ваше дремлющее внутри сознание Кришны. Not that that activity in and of itself has the capacity to generate Krishna consciousness. Но это не так, что эта деятельность сама по себе сможет как-то сгенерировать внутри вас сознание Кришны. But it can act as a door, and then Krishna consciousness may come through. Но эта деятельность открывает эти врата, и через эти двери, через эти врата сознание Кришны может войти. If it actually had the capacity to generate Krishna consciousness in and of itself, well, there'd be a lot of Krishna conscious monkeys. Что если бы такого рода деятельность могла бы сгенерировать сознание Кришны само по себе, то действительно среди, например, этих вегетарианских обезьян было бы столько много сознающих Кришну существ. Очень много, because they are strict vegetarians. Поскольку они строжайшие вегетарианцы. Not because they've been convinced of that, but it's just the way their senses and their minds work. И это не потому, что их переубедили стать вегетарианцами, просто это потому, что так работает их ум и чувства. So these types of things, mode of goodness things, they may act like doors if handled nicely. Поэтому все вот эти проявления в гуне благости, они могут действовать как двери, как врата для сознания Кришны, если с ними обращаются правильно. If they're not handled nicely, they may just end up being deviations. Но если с ними не обращаться правильно, то они могут привести к отклонению. Many years ago in South Africa, there was one very nice lady who was a very famous artist who became a little interested in Krishna consciousness. Много лет назад в Южной Африке была одна женщина, которая была очень известным художником, и она как-то заинтересовалась сознанием Кришны. So she met a devotee, Она встретилась с преданным, and she was a strict vegan. и она была строгой веганкой. For 12 years. Уже 12 лет. Only brown rice. Только коричневый рис. Anyway, this devotee she met, and the devotee said, the Hare Krishnas are vegetarian. И вот когда она встретилась с этим преданным, преданный сказал, что преданные Харе Кришна являются вегетарианцами. And she thought, wow, that's interesting. И она подумала, вау, это интересно. So he invited her, come to the Sunday feast. И он пригласил ее прийти на воскресный пир. And she was a little stimulated. She came along. И она почувствовала какой-то интерес и пришла одна. She tolerated the lecture. Она перетерпела лекцию. Because she was waiting for the vegetarian feast. Поскольку она ждала вегетарианский пир. And then the vegetarian feast came, and everything that was not deep fried was submerged in either cream or sour cream. И все в этом пиру, что не было бы обжарено в масле, оно было пропитано или сливками, или сметаной. Right. And she saw this, and she was shocked because she was staunch vegan. И она была просто шокирована, потому что она была просто упертой веганкой. So she didn't eat anything. И она просто ничего не ела. And she just went away thinking, these people may be vegetarian, but they're like crazy vegetarian. Она, выходя, думала, да, может быть, эти люди вегетарианцы, но они просто сумасшедшие вегетарианцы. Which may have been somewhat true, actually. Может быть, в чем-то это и правда. I mean, the devotees sometimes get carried away on the Sunday feast. Что иногда на пирах преданным как-то сносит им голову. So, and she was not going to come back, but somehow that devotee convinced her
that we're not that bad vegetarians. So she came back, and she became extremely nice devotee. И хотя она решила, что больше я никогда не вернусь туда, каким-то образом этот преданный все-таки убедил ее, что все-таки мы не такие уж плохие вегетарианцы. И она со временем стала прекрасной преданной. Right. But as much as we can help people to actually chant Hare Krishna, that really is the foundational and most essential activity in being Krishna conscious and helping people to become Krishna conscious. И то, в какой мере мы поможем людям благодаря таким вот разным видам деятельности начать повторять Харе Кришна Махамантру, в такой же мере это нам помогает следовать сути этого процесса. And the same applies with other activities which are in the mode of goodness. И то же самое применимо к другим видам деятельности в гуне благости. You have to deal with them very nicely if somehow they're going to help people become Krishna conscious. Мы должны к ним относиться и обращаться с ними очень хорошо до тех пор, пока они помогают людям становиться сознающими Кришну. I'll give you another example regarding vegetarianism. Я вам приведу еще один пример в связи с вегетарианством. When Srila Prabhupada visited South Africa, he did one program in the main city hall in Durban. Когда Шрила Прабхупада однажды посетил Южную Африку, то он в одном большом зале в Дурбане провел программу. And it was the Indian community. Там присутствовало много представителей индийской общины. And there was one man who was a vegetarian campaigner. И там был один человек, который представлял компанию вегетарианцев. Campaigner, right? Компанию, means like activist, активист, like revolutionary, который как революционер действовал в этой сфере. Must become vegetarian or else. Что люди должны стать вегетарианцами, другого пути просто нету. Нет, до свидания. So Prabhupada gave the lecture, and at the end, this man, Prabhupada asked for questions. И Прабхупада дал лекцию и в конце спросил, какие будут вопросы. And this man jumped up. Этот человек встал, подпрыгнул. He really wanted to Он ask a question. Поистине хотел задать вопрос. Swamiji, please explain the importance of being vegetarian. Свамиджи, пожалуйста, объясните всем значимость и важность того, насколько важно быть вегетарианцем. And Prabhupada, Prabhupada was such a person, he could tune into another person where they're at, just like that. И Прабхупада был такой удивительной личностью, что он мог с легкостью настроиться на ту волну, на которой пребывал этот человек, и причем в момент. So he understood immediately, this man wants me to say something to support his vegetarian campaign. И Прабхупада сразу же понял, что вот этот человек хочет, чтобы я подчеркнул его большую, широкую активность, кампанию, которую он развернул в связи с вегетарианством. So Prabhupada said, it is not important. И Прабхупада сказал, это не важно. Being vegetarian, eating meat, it is all sinful. Что или быть вегетарианцем, или есть мясо, это все греховно. Main thing is it must be offered to Krishna. Самое главное, чтобы это было предложено Кришне. So yes, here Srila Prabhupada is really emphasizing this again and again in the purport. И здесь Шрила Прабхупада вновь и вновь это подчеркивает в комментарии. That the mind, of course, as Prahlad says, the conditioned mind, it will spontaneously
go in many different directions. Как Прохлада Махарадж говорит, что материалистический ум все время будет направляться во все стороны. And as a result, to study Shastra, to read about or hear about the pastimes of the Supreme Lord, it's not easy. И, соответственно, начать изучать Писание, читать о Господе для ума будет нелегко. So what is the first step in getting that taste? И какой первый шаг, чтобы обрести к этому вкус? Well, Harir Nam Eva Kevalam. We definitely, certainly have to chant the holy names. Мы однозначно должны начать воспевать святые имена. Jiva Goswami in the Sandarbhas makes an interesting point about a person's attentiveness. Джива Госвами в Сандарбхах говорит очень важный момент о внимательности людей. That people, their attention is normally given mainly to what I did in the past and what I'm going to do in the future. Что в основном внимание людей сосредотачивается на том, что я делал в прошлом и что я буду делать в будущем. And generally they think about how they enjoyed in the past. Wow, I really enjoyed some great sense gratification. И очень часто люди думают о том, как здорово я наслаждался в прошлом, какое чувственное наслаждение я получил когда-то. And he makes the point that actually it was not so good. The experience was not so good. But Maya is so expert that later she makes you think it was so good. И хотя фактически опыт был таким, что там было не так уж хорошо, но Майя, она такая опытная, что она позднее человека заставляет думать, как там было здорово. So it wasn't so good. It was something, but not so much. But later the mind thinks, wow, that was fantastic. И хотя по-настоящему там непосредственно, было так себе как-то неплохо, но Майя потом так действует, что человек потом вспоминает, думает, вау, было просто обалденно. Wow. And then we think, I will do it again in the future. И человек тогда думает, что в будущем я это повторю еще раз. And I'll do it in this way and that. And wow. It will be fantastic. И я это сделаю еще вот таким образом, потом другим образом, и это будет просто фантастика. Как они говорят в России, супер-пупер. Так в России говорят. Yes. But when they actually do it, if they do it, it's just not really so wonderful. Но когда они действительно повторяют это вновь, то это все-таки не оказывается так здорово, как они хотели. So he says they're so absorbed in thinking of how they enjoyed in the past, even though they didn't really enjoy so much, and how they're going to enjoy in the future, even though they're not going to enjoy so much, that they cannot absorb themselves in getting it together in the present. И они чем занимаются, люди, это что вспоминают о том, как в прошлом было здорово, они там наслаждались где-то, хотя на самом деле они особенно там не так уж хорошо наслаждались, и о том, как они в будущем будут хорошо наслаждаться. Но в каждый настоящий момент этого не происходит. Right. And so in this way, people are frustrated in material life. И вот таким образом люди постоянно ощущают разочарование в материальной жизни. And even when they contact Krishna consciousness, it can be a struggle to get into it. И даже когда они приходят в сознание Кришны, для них, может быть, это может представляться какой-то даже трудностью, борьбой, чтобы погрузиться в это.
So therefore Srila Prabhupada concludes the purport by saying, Поэтому Шрила Прабхупада, завершая комментарий, говорит: to understand the Lord and His activities, one must free his mind from all contamination of the material world. Для того, чтобы понять Господа и Его игры, нужно полностью освободить свой ум от материального осквернения. And this one can achieve by simply chanting the Lord's holy name. И этого можно добиться просто с помощью повторения святых имен Господа. That very qualification means simply that qualification will purify you and keep you purified. И просто вот эта сама по себе квалификация сможет очистить вас и очистить ваш ум. Thus one becomes free from all material bondage. Таким образом человек освободится от любого материального рабства. And therefore we are having the festival here, 16th annual. Вот поэтому мы и проводим здесь фестиваль протяженностью 6 дней. Because now you don't need to do anything other than hear and chant about Krishna. Поскольку здесь не нужно ничем другим заниматься, за исключением как слушать и воспевать о Господе. You can forget about work, Вы можете забыть о работе, forget about politics, забыть о политике, forget about money. забыть о деньгах. Just forget about all these things. Просто забудьте о всех этих вещах. Start your day by chanting Hare Krishna very nicely. Начинайте ваш день с того, что вы очень хорошо воспеваете Харе Кришна. And then absorb yourselves in hearing it and chanting about Krishna through the day, every day. И погрузитесь в слушание и воспевание о Кришне на протяжении всего дня и всех этих дней. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Hare Krishna Spasiba. Thank you.